How the state government works. Worksheet 15, Unit 1st. First Roman letter, choose the correct answer. How many types of government are there in our country? The answer is 2. First one is central government and second one is state government. Second question, look at the picture below and tick correct the answer. Number of members of the Tamil Nadu Legislative Assembly. The correct answer is option A, 234. 234 சட்டமன்ற தொகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளன. சூஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த போஸ்ட். இங்கே 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், சீஃப் மினிஸ்டர், கவர்னர். இது கீழிருந்து மேலே போகிறது. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் இஸ் வித் யூனிகேமரல்? த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் தமிழ்நாடு. இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஓரவை உள்ளது. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், he is a chancellor in the University of State. The correct answer is option D, governor. If your father is in charge of your house, then who is in charge of your state? The correct answer is chief minister. Seventh one, which of the following is the correct pair? இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல எது கரெக்ட் பேர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி, பே ஆஃப் த ஆஃபீஸர். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு தான் நமக்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ரோமன் லெட்டர், fill in the blanks. Eighth question, the state government cannot remove the governor from his post. Ninth question, the people who make the laws of a state government are called members of the legislative assembly. MLA சொல்கிறலையா ஷார்ட்டா, அதுதான் இது ஆன்சர். 10th one, a person has to be at least 25 years old to contest for election to the legislative assembly. குறைந்தது 25 வயது முடிஞ்சிருந்தால் அவங்க legislative assemblyயில் போட்டியிடுறதுக்கு தகுதியானவங்க. 11th question, the dash has control over the council of ministers assembly. 12th one, the high court stands at the apex of the state judiciary. 13th one, a judge of high court holds the office until he completes the age of 62. 14th question, there are 29 states government in our country. இந்தியாவில் 29 ஸ்டேட் இருக்குது. Roman letter 3, match the following. 15th question, option 1, the governor, nominal leader. Assembly function, state capital. The chief minister, majority party leader. Proof of records, court of record. Fourth one, say true or false. 16th questionல 5 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலாம். While appointing the governor, the president act as per the advice of the union cabinet. True. Second option, the money bill can be brought to the legislature after the approval of the chief minister. True. Third option, the chief minister must be a member of the state legislature. True. Fourth one, the governor appoints various seniors of official on the advice of the cabinet. False. Fifth option, the party that gets the majority in the election is the opposition party. False. Fifth one, read the sentence, mark true or false in the pie graph. இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல உங்களை ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க.
The governor is an agent of the central government. Answer yes, true. Second option, governor has the power to exercise the discretionary power. He can utilize it. No. Answer false. The governor has the power to announce emergency in the state. Yes, true. Fourth one, governor is the head of the central administration. Yes, true. Fifth one, the governor approves the annual report of the state. Yes, true. Next one, the one who introduced the bill. Governor. The bill gets amendment in the legislative assembly when passed by the houses. Third one, the number of member in the assembly for the passing of the bill, majority of members present and voting is necessary. Fourth one, the one who approves the bill and converts into act is governor. Fifth one, can a bill be rejected? How? Yes, if the members of legislative assembly cast their vote against. Seventh one, answer the question. How many sabhas are there in Tamil Nadu Assembly? Unicameral. Second option, the place where the assembly is situated is Chennai. Third option, the number of Tamil Nadu MLA are 234. Fourth one, the speaker of the assembly is presiding officer. Thank you.